వెల్కమ్ టు nannayanewstv. నేను కీర్తన. ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్బోర్డ్తో adikavinannayauniversity యూనివర్సిటీకి అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందంతో కలిగే ప్రయోజనాలపై ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్బోర్డ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తిరుమల ఆరోహితో పిఆర్ఓ ఆనంద్ ప్రత్యేకమైన ఇంటర్వ్యూని ఇప్పుడు చూద్దాం. వెల్కమ్ టు nannayanewstv. నేను ఆనంద్. adikavinannayauniversityకి మరియు ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్బోర్డ్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా సంస్థ చైర్మన్ హేమచంద్ర రెడ్డి గారు, అలాగే వీసీ పద్మరాజ్ గారు, అలాగే ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్బోర్డ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తిరుమల ఆరోహి గారు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. స్ప్రింగ్బోర్డ్ తరఫున యూనివర్సిటీకి జరిగినటువంటి అవగాహన ఒప్పందంలో కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటనేది సార్ అడిగి తెలుసుకున్నాం. సార్ చెప్పండి, యూనివర్సిటీకి ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు అధ్యాపకులకు ఈ ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్బోర్డ్ ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి సార్? I think I'll mix Telugu and English because Telugu and but see, today pretty university focus is how do you get your students ready for industry. So this concept we call it as campus to corporate. How do you put your journey from being a campus student to becoming a good corporate ready employee. So Springboard is a helping in terms of bringing that industry and university academia partnership properly, because we know that universities are doing a lot of things to help students improve, but until unless industry tells what is needed, the industry ki kavalsina skills enti, industries kavalsina exact knowledge enti anedi we are trying to kind of give that to Adikavinannayauniversity University. So there are like in Springboard 20,000 courses that are available. So ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఎనీ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ Adikavinannayauniversity యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ కెన్ యాక్చువల్లీ గో అండ్ లుక్ ఎట్ అండ్ సే నాకు ఈ కెరియర్ కావాలని ఉంది, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డిజిటల్ స్పెషలిస్ట్ ఇంజనీర్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ బికమ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్. సో దే కెన్ యాక్చువల్లీ లుక్ ఎట్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్, అండ్ వన్స్ దే కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ దే లెర్న్, వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి, వాళ్ళకి వెరిఫైబుల్ క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయి. A verifiable credentials plus the fact that knowledge is basically given by computer courses where we use the same kind of learning for our own employees, we are giving it to the university. So the advantage in that up to university education ecosystem is trying to bring in what is needed from industry and making it a part of the curriculum, so that students by the time they come out they are ready for corporates. So that's the biggest advantage. How do you make your students ready for industry? How do you make sure that they become ready to understand that university education is not about some learning right now, but మనం ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి ఫ్యూచర్కి, ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ ఆల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు స్ప్రింగ్బోర్డ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు ఆదికవినన్న యూనివర్సిటీ ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో సుమారు 400 కాలేజెస్ ఉంది సార్. ఇవన్నీ కూడా ఈ MoUలో భాగస్వామ్యం అవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో మీ దగ్గర ఒక 20,000 కోర్సులు వరకు ఉన్నాయి. ఏ కోర్సులు అందించేందుకు ఇక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి? అన్నీ ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ అంటే యూనివర్సిటీ ఫ్యాకల్టీతో మనం వీ వర్క్ దెమ్ అండ్ క్రియేట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ పాత్. అంటే ఎవరికి స్పెసిఫిక్ జర్నీ ఎట్లుండాలనేది వీల్ వర్క్ విత్ యూనివర్సిటీ టు క్రియేట్ ద పాత్స్. 20,000 కోర్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి అవుతుంది. దాంట్లో ఏంటంటే 4-5 డిఫరెంట్ వేస్ స్టూడెంట్ కెన్ ఎంగేజ్. యూనివర్సిటీ కెన్ టెల్ పిల్లలు, మీరు ఒకవేళ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ డిగ్రీ కాలేజ్, నాట్ ఇంజనీరింగ్, బట్ మీరు డిగ్రీలో BA కానీ BSc కానీ చేస్తే ఈ దాంట్లో చేస్తే ఏం ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ BA ఆర్ట్స్, బేస్డ్ ఆన్ BA ఆర్ట్స్ మేము ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సేయింగ్ బికాస్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ BA ఆర్ట్స్ you learn some basic skills which the degree gives you. On top of it, what are some of the things that companies are looking for? So we created a nice navigation kind of a journey. A student can go and say I'm BA Arts, then automatically they will get to see 3-4 topics నేర్చుకుంటే because of what you are learning in your college plus what we are giving you, these are the 4 or 5 jobs you will be ready. So we have created a structural journey like that. Similarly, if you don't want to go only by what university say, because students are also talking to their friends, their parents, their relatives, so they say, hey, no, I want to become, irrespective of నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ
I want to become a data scientist. Even though I am doing Bachelor of Arts or any, it doesn't matter, but my interest is something else. Then they will get their own learning paths for that. Because what is happening is companies are not necessarily going and hiring students only for their existing degree. Our journey almost end అయిపోయింది. ఇప్పుడు అందరూ ఏమంటారంటే స్కిల్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ డిగ్రీ. Degree is important because college will teach you how to learn, how to basically become friends with the ecosystem of culture and everything, learning culture, creative culture. So university ecosystem will give you that. But companies need skills which are always different than what academia does today. So because of that, we have kind of looked in saying university can work with industry, create their own learning paths. Students can say, hey, no, na own interest unnai adi cheyochu. Infosys also continuously will do programs. Em chestamante memu ippudu generative AI, chat GPT pedda ఇది ఉంది కదా, సంచలనం కదా. సో దానికోసం ఏం చేసామంటే మేము అంటున్నాము, మీకు ఒకవేళ చాట్ జీపీటీ గురించి విన్నారు కదా, ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ ట్రైనింగ్ పీపుల్, రిజిస్టర్ చేసి లాగిన్ లర్న్. సో నాట్ ఓన్లీ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేయడమే కాకుండా దే కెన్ యాక్చువల్లీ రిజిస్టర్ ఫర్ క్లాసెస్ దట్ అవర్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఆర్ డూయింగ్. They can attend that class, and if they are interested, then they can go and deep dive into that. So self-interest plus additional classes that we conduct, plus university-driven ecosystem, plus industry internships. ఇవన్నీ we are putting that into the platform. ఇంకా ఫ్యాకల్టీకి వచ్చేటువంటి కోర్సులు అంటే ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్. So faculty, you see, courses are same, but what we are doing is one of the important thing that we believe that needs to happen in the education system is educator enablement more than student enablement, because world is changing so fast. Faculty enable is a wrong word. Faculty ki engage chesi what are the digital techniques that are available for faculty to engage with students. So adoka nerpistunna. Faculty themselves train the trainer laga. If you want to teach computer science today to students, new things em vastunnayi anedi. So we have created a faculty enablement program as a separate part of our Springboard. ప్రతి యూనివర్సిటీకి పోయి మేము చెప్తున్నాము, మీ దగ్గర ఉన్న టీచర్స్ అందరికీ మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. మీరు కనుక ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే వీఆర్ ఆల్సో రెడీ టు హోస్ట్ దెమ్ ఇన్ అవర్ క్యాంపస్, వేర్ దే విల్ కమ్ అండ్ గెట్ ట్రైన్ 3 days by our educators, saying how industry is looking at it. So faculty enablement has the same set of course. If they want, they can learn. They can get additional training programs on how to use digital technologies. For example, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ అలౌవింగ్ స్టూడెంట్స్ టు బ్రింగ్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ మొబైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక టీచర్ మామూలు క్లాస్లో పోయి ఒక 60 మంది ఉంటారు క్లాస్లో, మనం టీచ్ చేస్తున్నాం, పిల్లలు మీకు అర్థమైందా అని అడుగుతాం, ఎస్ సార్ అని చెప్పి ఒక 20 మంది అంటారు, 40 మంది దే విల్ నాట్ టాక్. బట్ హౌ డూ యూ నో దట్ 40 మంది మీకు ఎంగేజ్ కావట్లేదు? So we have created some kind of apps. So class ko as soon as the teaches talking, they can use Springboard lo unna apps, so that 60 mandi first of all respond chestunara telustundi valaki. Respond chesin tarvata em quick question adigi, ippudu ee topic cheppanu, ee topic lo ee question ni adugutunanu, adigina ventane 60 mandi em chepparu, దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పిన టాపిక్ పిల్లలకి అర్థమవుతుందా లేదా అని తెలుస్తుంది. So we are trying to teach how to use technology to better engage with students. So that is another concept we teach the faculty. Third is train the trainer అని చెప్పి generally new concepts, new disruptions ఏం వస్తున్నాయి, దాన్ని బట్టి కరికులం ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి, కరికులం ఎట్లా పెట్టాలి, అసైన్మెంట్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఎట్లా అసెస్మెంట్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఫ్యాకల్టీ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంఓ చెప్తా, దీని తర్వాత స్టెప్ ఇవన్నీ కరికులంతో పాటు one is curriculum, integration of curriculum to the university. Second thing is faculty enablement. Third is basically helping them attend our classes, teacher training laga, teacher training kadante training programs bettinanto they can attend. And then we have already worked with AICTE, so that up to 40% of credits can be given because they are learning on our platform. One is university can do it. Second thing, AICTE endorsement kuda undi. So if someone is learning and they are able to get that certificates, university can acknowledge their certificates and give them the 40% weightage.
అంటే ఇంకా విద్య అయిపోతుంది, నైపుణ్యాలు వచ్చింది. తద్వారా మీ సంస్థలో కానీ లేకపోతే అనుబంధ సంస్థలో ఏమైనా ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము దీంట్లో డైరెక్ట్లీ పుట్టింగ్ జాబ్స్, ఎందుకంటే ఇది మేము సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ యూజ్ చేసి వీఆర్ ట్రైనింగ్. ఈవెన్ దో వీ వాంట్ టు హైర్, బికాస్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ యూజ్ చేసి మాకు మేము డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కావద్దు. సిఎస్ఆర్ పర్పస్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సొసైటీ బెనిఫిట్. సో వీఆర్ డూయింగ్ దట్. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇంకా రాలేదని, బట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు లాంచ్ వాట్ వి కాల్ ఎస్ జాబ్ మార్కెట్ ప్లేస్. జాబ్ మార్కెట్ ప్లేస్లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఎనీవన్, మీకు ఇంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు, స్కిల్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి మీరు ఎక్కడో పోయి పైసలు పెట్టి జాబ్స్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా యూ పుట్ యువర్ జాబ్స్ హియర్ ఆన్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు డేటా సైంటిస్ట్ కానీ లేదంటే డేటా అనలిస్ట్ కావాలంటే ఈ లెర్నింగ్ ఈ స్కిల్స్ ఉండాలంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవరెవరు నేర్చుకుంటున్నారని మీకు వస్తుంది. స్టూడెంట్స్కు డైరెక్ట్గా జాబ్స్ తెలుస్తుంది. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అప్ దట్. ఇంకా లాంచ్ కాలేదు, బట్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ లాంచ్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ డిఫరెంట్ ప్లేయర్స్. And once they put the jobs, Infosys will jobs పెట్టచ్చు. ఎందుకంటే if we are one among lot of people, then there is no problem from compliance perspective. So one is what we are doing is, మేము ఇచ్చే certificate, we think everyone knows Infosys certification is very valuable. So anyone who completes learning and gets that certificate, వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చేది అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్, పార్ట్నర్స్ అందరిని తీసుకొచ్చి జాబ్స్ మా ప్లాట్ఫామ్లో పెడితే, లైక్ నౌకరీ అట్లాంటి సైట్ నుండి వర్క్ దీంట్లోనే పెడితే ఎవరెవరికి పైసలు ఇవ్వకుండానే ఈకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే చాలామంది మా క్లయింట్స్ ఇండియాలో దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు సెటప్ క్యాప్టివ్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెటప్ కదా. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నామంటే, మీరు యాక్చువల్లీ ఎక్కడో పోయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడనే వస్తే డైరెక్ట్గా పిల్లలు ఉంటారు, మీకు నేర్చుకుంటున్నారు. ఓన్లీ సర్టిఫికేషన్ చూడకండి, హౌ దే ఆర్ లర్నింగ్, హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ లర్నింగ్. సో ఈ డేటా మీకు అవైలబుల్ అవుతుంది ఓన్లీ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఇట్స్ ఆల్ డేటా ప్రైవసీ అవన్నీ వెరీ కేర్ఫుల్గా పెట్టాను. ఒకవేళ నేను జాబ్స్, ఒకవేళ మా కంపెనీ వచ్చి ఎవరైనా ఫ్రెండ్లీ క్లయింట్ కంపెనీ వచ్చి జాబ్ పెడితే, దాంట్లో చూసి ఎవరైనా స్టూడెంట్ అప్లై చేస్తే, స్టూడెంట్ ఓన్లీ సర్టిఫికేషనే చూడదు, వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఎట్లా చదువుతున్నారు, ఏమేమి చదువుతున్నాడు, అవన్నీ డీటెయిల్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏమైందంటే, వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, జస్ట్ బికాస్ సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా కానీ లర్నింగ్ నేచర్, లర్నింగ్ కల్చర్, ఆ ఫోకస్డ్ లర్నింగ్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి దే విల్ గెట్ ఎన్ ఎఫెక్ట్. దట్స్ హౌ ఈ MoU ద్వారా విద్యార్థులకి ఫ్రీ కోర్స్ అందుతున్నాయి. వీళ్ళు MoU కాకుండా కోర్స్ అంటే కాస్ట్ చేయాలంటే అంతవరకు జనరల్గా అంటే కొన్ని సైట్లు మీరు చూస్తే మేము ఇచ్చే కోర్సెస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని కోర్సులు మావి కూడా కాదు, మేము మా పార్ట్నర్స్తో కలిసి వీ బ్రాడ్ ద కోర్సెస్, బట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఫ్రీ టు ద స్టూడెంట్స్. జనరల్ ఇప్పుడు కొన్ని సైట్లు ఉన్నాయి, మీరు పోయి యుడెమీ అట్లాంటి సైట్లు ఉన్నాయి, మీరు పెట్టాలంటే మినిమం కోర్సెరా లాంటి సైట్లు అయితే ఒక $260 పర్ ఇయర్ కట్టాలి ఒక్కరికి. యుడెమీ లాంటివి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ కోర్సెస్ బై చేయొచ్చు, మొత్తం కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక కోర్స్ ఉంటే $400 to $500 ఉంటుంది. అట్లా కావాలంటే మీరు కోర్స్ అనేది వాళ్ళ స్టడీతో కలిసి ఇస్తుందంటే, స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత సపరేట్గా ఇస్తారా? ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కడైనా యూనివర్సిటీలో కానీ లేదా అనుబంధ కాలేజీలో కానీ, అంటే స్టూడెంట్ ఎప్పుడు మీ దగ్గర ఎన్రోల్ చేయించుకోవాలి, ఫస్ట్ ఇయర్లో 4 years అంటే ఎప్పుడైనా చేసుకోవాలి. మేమేం చెప్తామంటే, ఇప్పుడు మేము ఆదికవినారాయణ యూనివర్సిటీ చేసింది సెకండ్ బకెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, అంటే చదువుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. వస్తే యూనివర్సిటీతో పార్ట్నర్షిప్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మా దానిలో ఏం చేస్తారంటే, మీరు సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అయితే ఇవి నేర్చుకోండి అని యూనివర్సిటీ గైడెన్స్ ఇస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ గైడెన్స్ ఇస్తుంది. బట్ అవి కాకుండా జనరల్గా వాళ్ళు మళ్ళీ పోయి సెర్చ్ చేసి ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చు అది. కానీ మేము జనరల్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఏం చేసామంటే, మూడు విభాగాలు అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లాస్ 6 to class 12. ఎనీ పిల్లలు క్లాస్ 6 to class 12 వాళ్ళ కోసం కూడా మేము అకాడమిక్ కంటెంట్ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాం. సో దట్ చాలామంది టీచర్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో దే ఆర్ ఇంపాక్టెడ్, రైట్? సో వాళ్ళకి అది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, అంటే డిగ్రీ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఆ స్టూడెంట్స్. థర్డ్ కేటగిరీస్ చాలామంది వేరే జాబ్ చేస్తుంటారు, బట్ దే వాంట్ గెట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ కెరియర్. సో వాళ్ళ కోసం ఉందండి. సో ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడైనా జాయిన్ అయిన తర్వాత అదే క్రెడెన్షియల్స్తో దే కెన్ కంటిన్యూ టు లెర్న్ లైఫ్ లాంగ్.
మీ సంస్థ ఫండ్స్తో కొన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి కొన్ని బస్సెస్ అటువంటి ప్రక్రియలు చేస్తారు, అంటే పూర్వ విద్యార్థులకు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు. అలా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఏమైనా ల్యాబ్స్ డెవలప్ చేయడానికి యూనివర్సిటీస్ చేస్తుంటే మేము సపోర్ట్ చేస్తాము. సో బేసికలీ ఐడియా ప్రాబ్లం ఏంటంటే గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ MoU సైన్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ యూనివర్సిటీ ఎట్లా వాళ్ళ ప్లాన్ ఎట్లా చేయాలనుకుంటున్న దానికి మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం. మనం ఏంటంటే వాళ్ళ కోర్సులు చదవటం అంతా చెప్పారు సార్. మేము జేఎన్టీ ఏం చేశామంటే ఒక 8 కోర్సులు మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. మా సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంటే 8 సబ్జెక్టులు తీసుకుని ఇది మా సిలబస్ అండి, మీరు దానికి కంటెంట్ ఇస్తారా అని మేము అడిగితే మేము వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి 8 సబ్జెక్టుల కంటెంట్ ఫ్రీగా వచ్చింది. ఇదివరకు అయితే మీకు గ్లోబల్ అయినా ఎవరో కంపెనీ అంతా వెళ్ళి డబ్బులు కొనుక్కున్నాం కదా, లక్షల కోట్లు పోసి, అలా కాకుండా మా కరికులంకి కావాల్సిన కంటెంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక మైక్రో సైట్ అని క్రియేట్ చేస్తారు. అందులో ఏంటంటే 2-1లో ఆఫర్ చేసేది పైథాన్లో మనకి 5 యూనిట్ల సిలబస్ ఉంటుంది. యూనిట్ 1 అందులో టాపిక్స్ 2 టాపిక్స్ 3 టాపిక్స్లో ఉంటాయి. సో మీరు అందులోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేసి మీ సిలబస్ ప్రకారం ఉన్నదాని ఈ కంటెంట్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్లోంచి ఉచితంగా చదువుకోవచ్చు. అది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. ఈ కోచింగ్ అనేది ఆన్లైన్ అంటే 3 రకాలండి. ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్, సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కంటెంట్ యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు టీచ్ చేయొచ్చు. థర్డ్ ఈజ్ మేము మా ఓన్ క్లాసెస్ మేము అరేంజ్ చేస్తాం. మీ వెన్యూకి వచ్చి వెన్యూ లేదు, ఆన్లైన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ క్లాస్, యాక్చువల్ లైవ్ క్లాస్ బట్ ఆన్లైన్. ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇంటర్న్షిప్స్ పెడుతున్నాము. దాంట్లో ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్న్షిప్స్ వేర్ మా క్యాంపస్కి వచ్చి మా మెంటర్స్ ప్రాజెక్ట్ లీడర్స్తో కలిసి ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు. స్టూడెంట్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఏదండి మీ కోచింగ్ వల్ల ఇంటర్న్షిప్ కూడా దట్ ఈస్ ద ఐడియా. ప్రాక్టీస్ థియరిటికల్ లెర్నింగ్ కాకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏం చేసామంటే మేము మా దాంట్లో ప్లే గ్రౌండ్స్ అని ఉన్నాయి. ప్లే గ్రౌండ్స్ అని పేరు పెట్టాము. ప్లే గ్రౌండ్స్ అంటే టెక్నాలజీ లెర్నింగ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ లెర్న్ వీడియో వాచింగ్ లేకపోతే యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అవన్నీ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లే గ్రౌండ్స్. సో ఒకసారి నేను ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్న తర్వాత ప్లే గ్రౌండ్ ఓపెన్ చేస్తే నా కోసం ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్ రెడీ అవుతుంది. యూ కెన్ గో ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అవి చేసిన తర్వాత సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్ వస్తుంది, అంటే అప్పుడు లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయడం. డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు స్టేట్లో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలతో అదే ప్లాన్ అండి. ఇప్పటివరకు నన్నయ్యతో పాటు నన్నయ్య తర్వాత ఇక్కడ ఆంధ్రాలో JNTU ఫస్ట్ చేసాము. మూర్తి గారు వాజ్ వెరీ బిగ్ ఇన్ ఐడియా అండ్ విజన్. సో వీ వర్క్ విత్ దెమ్. నాకు రాజు గారితో VC గారితో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ ఇన్ టు అదికవినన్నయ. అంటే రాజు గారు కూడా లింక్ JNTU ఇక్కడి నుంచి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ దాట్. నాకు ఇందాక హేమూర్తి గారితో మాట్లాడితే there is a lot of ideas on how we can actually take it to entire Andhra. అది సో తన విజన్, he has a vision, he wants to leverage it as well. ఏదంటే రిక్రూట్మెంట్ నా పరిధిలో రాలేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఒక పక్కన విద్యా సంస్థలకు, మరో పక్కన ఇన్ఫోసిస్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలకు మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని తగ్గించేందుకు ఇటువంటి MoU ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే లెర్నింగ్ క్లాసెస్లోని ఆ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించే విధంగా ఈ MoU ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారు. ఈ MoU ద్వారా ఆదికవినన్నయ విశ్వవిద్యాలయం మరియు ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలోని సుమారు 400 కళాశాలలు అధ్యాపకులకు, విద్యార్థులకు అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.